live in studio Chiremba. Mamukase. Tamuka, mamukase. Aiwa tinotenda. Today we're doing a question and answer session. If you have any questions, 0775 897 that's the number. You can come. Your age, your gender, unemvunzo kuna Chiremba. Rikaitange nemuvunzo wekuti kana mambosenda kudhara resend the questions kuti aende pamusoro nokuti anenge atove pasi chaipo. Anzi, I'm a 41-year-old male. I have been feeling numb on my left hand for a week or so now. What could it be? Numbness kana kuti chiveve chine macauses akasiyana zvichienderana nokuti ndepapi. Basically nerves ndo anoita manzwira. So manzwira iwaya akanga akutadza kunzwisisika kuti ari kuti kudii obva ita chiveve. Pane chinenge chakadzvanyirira nerve iyoyo kana kuti pane chirwere chiri systemic. So kudzvanyirwa kwenerve kunogona kuitika muruoko kunyanya parist apa panoitika inonzi carpal tunnel syndrome. Izvi zvinogona kuitika kana muri munhurume nekuda kwebasa munhu akanyanyisa kushanda stereki parist panogona kuzvimba mukati, the median nerve iripo ipapo inogona kudzvanyirirwa yokonzera chiveve mukati meruoko. Kana kwakomwe oro systemic excuse me. So kana iri systemic kana kuti chiri chiveve chiri pakawanda nogona kukonzerwa nokuda kwezvirwere zvakafanana nediabetes mellitus kana kuti kushota kwemavitamins like vitamin B12 deficiency. Okay. Anzi, hi doc, I'm a lady aged 25. I've been coughing since December, no pain per chest, kungo kosora. Chikosoro chinoramba chichienderera mberi chinoratidza kuti pane infection iripo. Kana chikosoro chikaramba chichienderera mberi kwenguva yakareba tinenge takunyanyisa kufunga tuberculosis. Saka tinoda kuda kuziva kuti munhu akamboexposwa kumunhu ane chirwere cheTB here kana kuti kwete. Dzimwe nguva chinoita kuti munhu aramba achikosora kwenguva yakareba inhau yekuti anenge abatwa nechikosoro and then oregedza kurapwa nenzira yakanaka nemachiremba. Mukudaro chirwere chiya chinotora nguva yakareba kuti chipore, the lung rinenge rakuvadzwa neinfection iya. So inozotora time kunyange azvo wamborapwa uchiramba uchikosora uchiramba uchisangana nemasymptoms iwawo. Hansi, I'm a man aged 35. I'm very active in sport. Recently, I just started getting lower left back pain. I've done physio with little to no change. Backache takamboitaura chirwere chekuti chiri very common kunyanya muvanhu vasingazive how to work smart. So kukotama uchisumudza zvinhu kukotama uchishanda kunogona kukonzera kuti bheki irwadze. Age yavo ye35 inovabvisa kubva mukategori yevanhu vatinotarisira kuti vanenge vane prostate cancer. Remember zvatakambotaura zvakare kuti prostate cancer inogona kungouya nebackache chete nekuti pane maveins anorana from the prostate achienda into the back achibva zvakare from the back achienda kuprostate. Saka anotendera blood kuti riende kunenge kune pressure shoma richibva kune pressure yakawanda. Naizvozvo kana munhu akaita cancer yeprostate inogona kubva yafamba kubva kuprostate yoenda kuback otongonzwa backache and ndo inogona kuva the first symptom yeprostate cancer. Pamunhu ataura ane 35 years it's likely kuti inhau yebasa nemashandiro nemapostures. So it's very wise kuti tisashandise the back zvakanyanya nekuti the human back is not strong. Hi V Candy, hi doc. I'm a woman aged 33. I'm 9 weeks pregnant. Ndikuita problem yekungorutsa asi ndikurutsa nyongo o furo rewhite. Ndakachinja diet ndangodya sadza mufushwa madora bora nederere ndikabatsirike sei uye ndofanira kudya because zvanyanya kurutsa kwacho kwakurwadza. Iyi ndo inonzi nhumbu ndo zvainoita norutsa. But kana munhu akanga anyanyisa zvekuti atova dehydrated maminerals akutobuda mubhodhi akusara asina mavitamins akushota tobva tazoiti hyperemesis gravidarum chaachirwere ichocho ndo chatinozorapa. Mumwe anogona kutozosvika pasituation yekuti anotoda kuadmitwa. Mahormones ari kuchinja, mwana akuisa nzvimbo akugadzirisa territory yake, ndo mukugadzirisa territory yake ndo mukukonzera that vomiting. Okay. Anzi doc, I'm a woman aged 35 ndinonzwa kuoma zvokuchaita shortness of breath ndobva ndatanga kutsva zvozongoti tupfunu ndenda tove right. Very impossible kuti ndizive kuti chii panoda examination nachiremba ari padhuze nawo. Okay. Ndikada kurara anzi chiremba ndinononoka kurara. Ndikada kurara ndoita weird dreams nekuita manzwira ma hallucinations. So pane
masymptoms are associated with the sleep ekuti unogona kuita akaita kunge madreams aya uchipinda mukurara, mamwe anoitika munhu achibuda mukurara. Those are conditions which are managed nemapsychiatrists, not because kurwara nepfungwa, but it is a sleep disorder. So pananzi mahypnopompic, hypnagogic symptoms ndofunga ndo avari kudescribe mukutaura kwavari kuita. Panoda kuonekwa chiremba ari padhuze nawo, kana zvikanga zvakundikanwa nageneral practitioner vanozoonekwa napsychiatrist. Okay. Anzi, I'm a 21-year-old female. I have eczema since I was born, but not the severe kind. Now I'm having a problem. My vaginal pubic area is flaky, has pimples, and it can be itchy. I've tried using Vaseline, but it's not changing. What do I do? Petroleum jelly. Yeah. Yeah, so vashandisa zvavo petroleum jelly, but vatadza kunzwisisa kuti chirwere chakamira sei. Chirwere cheeczema, chirwere it's an allergy. So zvairi allergy, it's your body iri kureacta zvakadarikidzira kudarika pazvinhu zviri kuuya kwauri. So for example, vakasangana nemaruva, vakasangana neuswa, that exposure iyoyo body yako inobva yarwisa zvakanyanyisa kudarikidzira painofanira kugumira. Dzimwe nguva hatitozivi kuti chii chiri kuita kuti itwe triggered. Izvozvo zviri kuitika chirwere ichi, it's a genetic disease, and because it's a genetic disease vanofanira kuzviziva kuti likely she's going to have to struggle with this condition for life. Mishonga yatinoti tishandisa ndeye kucontrola chirwere ichi kuti chidzikame. Petroleum jelly will not solve it, it will not cut it for her. What she needs is to see a doctor anovabatsira kuti ganda iro rizive kuti aiwa hapana threat, ridzikame. Every Wednesday we do what we call Wellness Wednesday with Dr. Stephen Ganyani, and today we're doing a question and answer session. If you have any questions for the doctor, you can hit us up on our WhatsApp platform, and also we are live on Facebook, so you can also write to us on Facebook. Anzi, hi Vikandi, hi Doc. I'm 24, experiencing my piles. It's nearly over a year now. Now I need to know from the doctor. Data say I've been eating food with high fiber, but no change. My piles ndo anonzi hemorrhoids. So basically what's happening is matumbu kuzasi kwatakunosvika kuanaso ari kurembera nemukati obva abuda kunze, ndo avanoona kuzvimba. So ukazotarisa nyama yayo unenge waona kuti inyama inoratidza kuti ndeyemukati, haizi yekunze, nekala yayo nemaonekere ayo. This disease hakuna anonatsoziva kuti inobvepi, inokonzerwa nei. What we postulate, what we think is kuti inogona kunge ichibva pakuti tisi mhuka yakasikwa ichimira erect. Dzimwe mhuka dzese dzinogona kumira erect for a short while yakutodzokera on all four. Even primates mamwe ari padhuze nesu, the gorilla, monkey, you find kuti anodzokera pamakumbo 4. You can even include the kangaroo. Tinombosumuka yoita erect, but inodzoka kunoshandisa mana pasi. So that is what we think to be the cause yechirwere ichi. Vataura zvakanaka kuti vawedzera fiber, vawedzera mvura yekumwa. Though some of the things that we try to remediate this problem now, kana zvikanga zvaramba zvose, the next thing is to have an operation na general surgeon. Hopefully zvinobva zvadzikama. Okay. Hansi, I have hydrocele in my scrotum. Last year I was operated for Ingram hernia. How long does hydrocele take to clear after operation? So basically vari kutaura kuti vane mvura yakaungana muscrotum mavo, but mawedza vari kutaura ndeyechirungu. So this mvura yakaungana iyi kuti ndikuudze kuti inopera rini, it's impossible, because hatizivi healing process yevanhu kuti inotora nguva yakadii. What could be done is kana yanyanyisa kuramba ingoripo, it could be drained nemachiremba. Okay. Hansi, Doc, I have recurring UTI, and now we and do, and also some itchiness after I wee. I've used Cipro and other drugs, but it's not working. I'm a lady, age 35. Urinary tract infection is very common in ladies. The predisposing factor yekutanga is the anatomy, masikirwa akaitwa munhukadzi. The urethra is only 4 centimeters long. If we compare this to
to males where the urethra is probably 20 centimeters, you can see kuti bacteria mumunhurume inotatarika kuti ikwire kunosvika mubladder, but mumunhukadzi within that 4 centimeter space is very short distance yekuti bacteria iwane mukana. And we know kuti bacteria rinonzi E. coli kana kuti Escherichia coli if you want the full name, rinogara mustool yemunhu wese anorarama. So that bacteria iroro rikanga riri mustool, it's not a problem. The moment it moves from your stool to your urethral meatus kana kuti paburi rinobuda neweight paya, yatova dambudziko because it then becomes an infection. So any lapse in hygiene in ladies inogona kutokonzera kuti munhu aite infection, and that then explains why your mother taught you to wipe in one direction from front backwards kuitira kuti tisaise stool into that area. You see how mothers are very wise, they teach their daughters the right thing. However, no matter what you do, sometimes this infection inongouya. And then also takuchitarisa mamwe predisposing factors, diabetes mellitus for example, does she have kidney stones, does she have other problems dziri kumupredisposa to ma-infections ayo kuti arambe achidzoka. So vanoda chiremba kuti vaonekwe. Yes, vakamboshandisa mushonga but musanete, onai chiremba vakubatsirai. Hi doc, I'm 19. Ndinoita bayo pa chest nogona kuchinja position roenda kuma ribs just below my right breast. Nogona kutorwadziwa pakufema okuita any body movement. Ndo topic yatatu nayo manje chest pain ka yatakati pane ma-causes akawanda chest pain, tichibva pa skin panogona kuita rash inogona kukonzera kuti munhu arwadziwe nechest, tokudzika topinda muma-muscles anogona kurwadza zvichida nebasa, kusumudza mabhaketi emvura, kusumudza zvinhu kuita basa zvinogona kurwadzisa ma-muscles. Ma-bones ayo anova ma-ribs nema-cartilage ari padhuze nawo anogona kurwadza zvakare, zvichida warovera, warohwa, wakuvara, zvese izvozvo ukaita accident zvinogona kukuvadza ma-bones aya orwadza. Tichidzika deeper pane lining ye-the lung inogona kurwadza zvakare iyoyo, the lung itself harirwadzi. Tochizodzika pakati pe-malungs pane the heart and the big vessels zvinogona kurwadza izvozvo. Takataura nezve-angina, tikataura nezve-myocardiac infarction kana kuti heart attack inorwadza pakati. Tikataurawo zvakare nezve-the esophagus kuti mu-esophagus munogona kurwadza, gastroesophageal reflux disease kana kuti kunyanyisa kudzvanyisisa kwe-the esophagus kunogona kurwadza. Ndo zvinhu zviri muchest ndo zvinogona kurwadza. Pazvinhu zvese izvi it's impossible for me to postulate kuti vari kurwadziwa nechipi chacho. Panoda examination nachiremba. Hans, hi doc. I'm a lady age 25. Ndikuita problem yekurwadziwa nemazamu anoita kakuita kabayo or so okurwadza chaiko mukati. Is there a possibility of having breast cancer okungorwadza hawo? The age is 25. 25 it's unlikely to have breast cancer at the age of 25. Pane kurwadza kunogona kuitika in the breast muvanhukadzi zvichienderana nekuti uri panguva ipi pacycle yako. So ma-hormones maanenge achichinja paya I will challenge you to examine your own breast over a period of 1 month. Uchaona kuti pane nguva yekuti riri very soft, pane nguva yekuti rakanoti rakaita a bit firmer. Izvozvo zvinokonzerwa nema-hormonal changes ari kucontrola the uterus, ari kucontrola system in preparation for or in anticipation yekuti pamwe tingangozobata pamuviri. Zvese izvozvo zvinogona kuita kuti paite ma-changes anogona kurwadzisa ma-breast. Kana angori ma-pain ari minor ari kuuya every month once in a while, haizi ridambudziko hachisi chirwere. Hi doc, I'm a lady age 38. Ndine chinenge chisasa pagumbo pari kuramba kupora, ndakamboisa mushonga asi panovava pakaita black chingave chii? Chirwere chedermatology chinonetsa kuti uchidescribe paradio. Dermatology ndo zvirwere zveganda zvinonetsa kuti tidescribirane kuti ndechipi. There is a code language inogona inoshandiswa nemachiremba yekuti kana chiremba achitaura nemwe chiremba even over the phone ndogona kunzwanana, but patient nachiremba paradio dermatology it's impossible. Wellness Wednesday is what we're doing. We do this every Wednesday round about this time with Dr. Stephen Ganyani, our Galaxy Radio doctor. And today we're doing a question and answer session. Okay. Anzi, hi doc. I'm a male aged 40. What is the treatment for a disease called rifesani? Kana kuti nono dzinoita pasi pemakumbo? I'm not sure about rifesani kuti zvi. But no, I think ndo anonzi macallosities. Macallosities it's a sign yekuti pressure patsoka dzako haisi kuita zviri even, so pane pairi kunonyanyisa kudzvanyira kudarika pamwe zvogona kukonzerwa nema-toe deformities. So kana one any deformity muzvigunwe zvemutsoka
zvinogona kukonzera kuti pressure iwandire imwe nzvimbo kudarika kumwe. So basically what you need is you shave off the callosity, and then boots inoda kumodifyiwa. Boots muya munonoiswa ma cushions pa area iri kuwandisa pressure. Okay. Anzi, hi doc, I'm a lady aged 30. Ndikuita chinenge tumopo kunengo yangu nechimukati chingava chii uye zvinorapika here? Mopo ndo dzatakataura kuti dzinokonzerwa nehuman papilloma virus. I'm beginning to sound like a broken record when it comes to human papilloma virus, because I'm always talking about human papilloma virus. It's a virus sexually transmitted. Rine variants akawanda, rine more than 100 type virus iri. You know, HIV kune HIV1, HIV2. So zvimwe chetezvo ne-HPV kune HPV1 2 zvichikwira kusvika more than 100. So manumbers mamwe anokonzera mawarts, mamwe manumbers anokonzera cancer of the cervix, cancer of the vulva, nhengo yekuzasi yemudzimai inogona kuita cancer noda this virus. So this virus, because it's sexually transmitted, if we can control it by vaccination, we can control it by condoms, we can also control it nenzira dzekuzvichengetedza pabonde, like kutongoziva kuti unoita bonde nemunhu 1 and munhu wacho akazvibatawo achivimbikawo kumunhu wake. So izvozvo zvose zvinobatana kuti tichengetedze vanhu. Munhu wese ane mawarts anofanira kuti atariswe zvakare muromo wechibereko kuti hausi kuita cancer here. Ari mawarts pachawo anogona kubviswa. Anzi, I'm a man age 50 diagnosed with vitamin B12. My question is, can it cause stroke? Vitamin B12 vitamin. So I think vaka diagnosed with the vitamin B12 deficiency. Kura kuti vitamin rashota mumwiri mavo. Vitamin rinowanika munyama, red meat, beef rinowanika zvakare mumazai. So kana munhu uyu ari vegetarian, a strict vegetarian, pane mamwe makereke anotoita zvevegetarian stance, ivavo vari parisk yekuita that vitamin B12 deficiency. Vitamin B12 rinoshanda pakugadzirwa kweropa, so ropa rinobva ratanga kuita shoma mumunhu iyeye. Vitamin iri zvakare kuti riabsorbwe, pane mamwe mafactors aripo anobatsira kuti ripinde kubva mumatumbu rakupinda mumwiri memunhu. So ukashota that component iyoyo inonzi intrinsic factor, unogona kuita inonzi pernicious anemia. Saka nyange ukadya nyama zvinenge, ukadya mazai zvinenge, you are not able to utilize, hauna maoko anogona kubata the vitamin B12 kuibvisa mumatumbu kuti ipinde mumwiri mako. So kana munhu iye akanga asina that intrinsic factor, ane inonzi pernicious anemia, anenge auda kungobayiwa ma-injections e-B12 yacho tichienda takadaro. Pacharo vitamin B12 deficiency haikonzere stroke. Hanzi, hi doc, ndine addiction yekudya dhaga repachururiya, kuna vakanditi unokonzeresa mastones, ichokwadi? Chinoitika pakudya dhaga, that is called pica. Kura kuti it's an abnormal craving. That abnormal craving could be a sign yekuti une anemia, kana kuti low blood level. Ndo inoita kuti unzwe kuti pane zvakashota. Remember, iron yakazara mu earth, muivhu yakazara kwese. So because of that, munhu anenge achiita craving iyoyo, hoping kuti uchaabsorb iron from the soil. The danger is to get my infections like toxoplasmosis, which is an infection inogona kupinda mumwiri memunhu. Inozonoshata infection iyi kana uri munhukadzi ukaita pamwiri, nokuti inogona kukuvadza mwana ari mudumbu. As otherwise, kudya dhaga pachako, iro dhaga racho rinogona kusava ne-effect yekuita mastones arinokonzera mumwiri mavo. I'm a male age 38. I'm on diabetes medication, was diagnosed with chronic sinusitis. I don't know if that's how it's said. Sinusitis. Yes. Sinusitis, but have been given quite a number of medicines, but no change. Msoro nongotema. Zvirwere tu zvakasiyana. Diabetes mellitus chirwere chepancreas, kuti pancreas irikutadza kubuditsa insulin yakakwana pamwiri wavo kuti igone kubuditsa sugar kubva muropa ichipinda mumacells kuti ishande ipiswe vawane energy. Chirwere chakazvimirira diabetes inogara tichitaura uye uipi hwayo kuti 50% of the people vane chirwere ichi on the African sub-Saharan African continent havatozvizivi kuti vanayo. So unenge uinacho icho hachikuudzwi kuti chiripo, but chichikonzera danger yakanyanyisa chaizvo nokuti chinogona kukonzera stroke, blindness, heart failure,
kidney failure, kugurwa kwemakumbo, impotence in men, kana kuti erectile dysfunction. So zvinogona kukonzera zvose izvi chirwere cheshuga. Chirwere chimwe chavataura chinonzi sinusitis, that is allergies. Sinusitis inogona kuva acute yakonzerwa nekainfection yongoitika pakanguva kadiki yotorapwa yapora. Then inogona kuva zvakare chronic, inogona kuva allergic. So ukanga uri allergic, for example, nguva inei yekuti pollen inenge yakati one day mumhepo, chibage chine pollen yacho yachiri kurindisa maruva ese ari kurindisa pollen inenge achinopinda into your upper respiratory tract, obva anokonzera kuti your upper respiratory tract ivhunduke, yokonzera kuzvimba kwemasinuses, anokonzera headache zveshuwa. Inogona kukontroleka mishonga iriko. Hanzi chiveve chinokonzerwa nekugara mushikashika wakamanikidzirwa. That is called nerve compression. Saka mukumanikidzirwa nerve yako yakanodzvanyirwa zvichida nebhonzo, hongu inokonzera chiveve, but it's a fleeting thing, it goes away as soon as waenda pakatambanuka. Okay. Anzi, doc, I had a miscarriage last time. Now I'm 2 months pregnant. I just feel stomach ache, no morning sickness. Am I safe? The safest thing to do is kutombotanga waona chiremba usati watova pregnant zvachose, because pane zvinhu zvakawanda zvinochida kutariswa. So tokurudzira madzimai ese kuti usati watomboita pregnant muchiri kutozvironga, garai maona chiremba. Pane zvinhu zvatinotarisa, including kuti why did she have a miscarriage the first time? Was it an infection? Was it a chromosomal kana kuti a genetic problem yakaitika kumwana? Mwana anga akaremara here? Chii chakaita kuti abude mwana iyeye? Zvese izvo tinozvitarisa. Kana tatarisa zvikonzero izvi zviri recurrent ndo zvatinobva taataka. So what chakukonzera kuti pamwe varwadziwe zvichida togona kupinda mune imwe miscarriage zvakare, which is what we want to avoid. Morning, V Candy and doctor. I'm a man, age 33. I've had a lower back problem since around high school. I get this problem if I stand for too long. I've gone for scans which showed my back was okay. What could be the problem? Yeah, beke kutamboitaura tikati kazhinji zhinji nawe basa kuti the back yemunhu haina kutombosimba zvachose. So especially tomboti, for example, uda kupfeka shangu, kune vanhu vanetsika yekuti anokotama opfeka shangu akamira. You see kuti uri kutokuvadza back yako because haina kusimba back. Rather sit down and then opfeka shangu yako. I am V Candy. Wellness Wednesday, we welcome you here. Thank you so much for choosing Star FM. And we have our doctor, our Galaxy Radio doctor, Dr. Stephen Ganyani, every Wednesday, where today we're taking questions and answers. We're also live on Facebook. If you have any questions for the doctor, you can also hit us up. Anzi, I'm a 39-year-old lady and wheelchair bound. Didn't a problem since I gave birth to my daughter in 2018. Yokuti makumbo angu from toes to thighs anoita kunge ganda riri kuibva zvokuti ndinosvuka richikwatuka ganda. Zvirongoitika paganda sekutsanangura kwavari kuita, but it's difficult to relate it to the pregnancy yavakaita, because zvokuti uri wheelchair bound, yes, tazvinzwa, but that disability is not linked to the skin problem. Challenge yatingada kungoziva ndeyekuti zvii zvimwe zvaurusangana nazvo, vakaita ma-injuries here papregnancy, chii chakaitika. It's difficult to advise on radio. I'm a lady age 36. Ndiri kunzwa period pain asi handisi kubuda blood. Pari kubuda zvinenge urwa. No, iyo ndo isiri period pain manje, iyo ndo inonzi infection. So vane infection iri kukonzera urwa, and chavari kurwadziwa nacho is the pelvis. So varoda examination nachiremba hopefully today kana zvichitoita, because vanozoita mamota mukati akavhara matube zvikazonyanyisa kuvashatira. I don't mean to alarm here, but chokwadi chakangonaka. Ngavaone chiremba. And I'm a man, age 35, married with 2 kids. I'm having a problem of dysfunctional erection for almost a month now without making love to my partner. No feelings. What are the remedies for that? So, pane 3. There's no divide. We divide sex into 3. The first thing is desire. So does he have the desire, or the desire is not there? Nokuti vati ma-feelings vanga kutaura vakarerekera kunawe ye desire, and then ndobva kutaura nawe erectile dysfunction, takutaurisana nawe kuti does it erect at all, or does it erect for long enough to satisfy the partner. And then kwozoita the third one, which is the orgasm.
those are the three. So we separate those three, and then zvi3 toita kutarisa each one of them kuti desire maybe muri kurwa muri kunetsana marriages iri kuvava. So for that reason pamwe desire yacho hapana, pamwe uri cheating, which becomes a problem. Totarisa nawo the function yacho erection inogona kuaffectwa nezvirwere zvakawanda zvinoaffecta zvese zvirwere zvinoaffecta the cardiovascular health kana kuti moyo netsinga dzawo. That is hypertension, diabetes. Those are the two big ones. And then tozotarisawo zvakare the ejaculation part, which is inokwanisa zvirwere zvayo, for example premature ejaculation kana kutotadza kutoejaculate kwacho. So that's how we divide zvirwere izvi, and then we look at each one of those components. Okay. Anzi, good morning, doctor. If someone has prostate cancer, is he able to get someone pregnant? Prostate cancer, you can still impregnate, because cancer pachayo chirwere chakazvimirira kuti the prostate iri kuita ine macells ari kuramba achidivide achienda, pachirwere chinotokurawo sezvirwere zvimwe zvese, chinotanga chiri chidiki and then chizokura. Pachinenge chiri chidiki you are normal, virtually unenge utongori right zvese uchitofamba uchienda kubasa uchiita zvese, because prostate cancer kazhinji inodiagnoswa late. That's why we want to screen for it, and then as the disease advances inogona kuzotanga kukurwarisa yokutadzisa even kuva ne-sexual function. Hanzi, hi doc, munhu anobara nema-operation anotenderwa kuita vana vangani? The answer is not easy. It's a difficult answer, because kutenderwa unotenderwa kusvika ku as many as you want, but takutarisawo safety manje. Safety inoita ichiwedzera kunetsa nekuwanda kunenge kuchiita ma-deliveries, because chibereko chinenge chichekwa each time pauri kuita Caesar. So pachinochekwa pachinoita weaker and weaker, and it increases the chances dzekuti rimwe day chinogona kuzoputika une pamwiri, and izvozvo zvinouraya. So that is the answer. But kana takuzongopawo a general number togona kungoti 4, tikagumira pa 40 at right. After that let me hasten to say, after that tinotakukurudzira kuti ngatisunge machubhu kuitira kuti nhumbu isazobata. Anzi, I'm a male age 35 and often have acid reflux. It causes shortness of breath and lack of sleep sometimes. Will it ever end? Gastroesophageal reflux disease / peptic ulcer disease takataura tikati urema, and because urema hatitarisiri kuti unopera, totarisira kuti munhu uyu achangoda help every time. Okay, Hansi, my son is 10 and his foreskin hasn't fully retracted. It was forced back when he was 3, but he was in a lot of pain. We couldn't keep it up afterwards. Should I be worried? That is called phimosis. So phimosis pachayo kana urine ichikwanisa kubuda, that's not too much of a problem. Unzwa kuti smegma inogona kuungana tsvina iya inogona kuungana pasi peforeskin ikazokonzera maproblems ayo. Other than that tinenge takutarisa nhau dzekuti when he then becomes sexually active tinogona kuzoita problem iye inonzi paraphimosis, where the foreskin retracts and then rakuramba kudzokera kwarabva robva radzipa the penis, and we will have problems. Doc, how can people get in touch with you? So the number to WhatsApp to is 0782 369 602. Only 0782 369 602. Or other social media, Dr. Stephen Ganyani. Thank you so much for listening. I am V Candy. Back with you tomorrow. Remember, tomorrow belongs to God.